Good morning! Good morning! Doc Joseph! Yan, Sino ba kasama natin? Sino kasama natin? Kasi kakain. Oo. Siyempre kasama natin si Chef John Joshua Sulit. Si Sir Hello, John. good morning. Good morning! Ay, favorite day ni Kikay siguro. Yes. Pasta. Oo. Ano bang klaseng pasta tayo today, Sir John? For today, we have chicken may pesto. May pesto tayo. Tapos, And we also have cheesy beef pesto. Pero I mean, ano yung demo nyo? Yung ituturo nyo sa amin for today na gawin? since ito easy. So, Ayan. lahat ng bagay na masarap sa una, kasi quality ng food, you make sure na maganda. Para yung lalabas, maganda rin. Oo. Alright, ano ba ingredients itong cheesy beef pasta, John? Sige. Ito yung ating mga ingredients. Unang-una kailangan Okay, natin ng... game. There it is. 6 pieces garlic cloves, 1 piece medium-sized red onion, tapos 5 tablespoons na extra virgin olive oil. So yan yung panggisa natin. And 1/4 kilo ground beef. So marami na, as you can see. Oo. So 1/2 tablespoon ng salt or depende sa gusto nyo, sa timpla nyo. Worcestershire sauce, cooking wine. So nakita natin nung nag-flambe tayo, wala nang alcohol yun. So all we're after is the flavor of the food. Tapos? So 1 can na mushroom. Tapos 1/2 kilo of tomatoes, blended. Tapos 1/2 kilo of spaghetti na pasta. And of course, to top it off, Parmesan. Parmesan. Ayan na yung ating mga ingredients. Paano ba gumawa nitong ating cheesy beef pasta, Sir John? Ano yung una nating gagawin? So, i-heat muna natin yung oil. Yan. And then, we wait for some seconds. Tapos, igigisa na natin yung garlic. So, mag-wait tayo na makakita tayo ng golden brown. Nakita natin sa gilid. And then, we add the beef. Ground Ground beef. Ayan na. Sarap nito. Oo. And then, we add salt. And pepper. Yan. Tapos, yan yung wine. Cooking wine. There it is. Wow! In flames, na? Kita mo yan. Ito ba yung tinatawag mong flambe? Yeah. Ang galing mo, parang special effects lang. Oo. Actually, CGI yan. Oh, di ba? Ang level. Tapos, Yan, mushrooms. Ayan. It also adds to the flavor. And Worcestershire. You can use any type of mushroom, no? Wala kang specific na. Alright. kung ano yung available. Oo. Tapos, Ayan, salt again. Then, ano yan? and then itong dinadagdag mo, Sir John, what's that? Sauce. Parang nga, yun nga. Worcestershire din. No, sauce, diba? Diba? Pwedeng ulam to, eh. Oh. Ayan na. Kayang-kaya mo gawin yung Oo, parang you just drop everything sa pan. Yun. Tapos, Yan na yung tomato. Ayan. That's fresh, no? Yes, blended. Blended tomato. Better than Kikay using... maganda, no? Walang mga coloring, walang chemical. Oo. Wala tayong MSG or anything. Tapos, Salt to taste. Yan. Ayan Okay na siya, oh. Magkataw, halo-halo. Yan! yan na! Wow! Madali lang pala talaga. And sa katabi niya ang chicken and Kaya pesto. natin gawin. Tama ba yan? Yeah. Chicken and With pesto. cherry tomatoes yan, so may twist yung pesto natin. So may Masarap konting may tart. May konting flavor na tart siya, no? Napapasabak tayo ngayon. And then next, katabi ng pesto na pasta, ano yan? Yan yung chicken na marinated, tapos pan-seared siya. Pan-seared with the tomato sauce also. Sarap-sarap niya, no? Halo-halo mo sa pasta. Sarap na pagkain ngayon, Doc Joseph. Oo. Gutom na Healthy. nga. Oo, masaya ito. Tapos sige, Sir John, paano ka ba pwedeng makontak ng ating mga kasangbahay, yung iyong social media and your contact number? Yung contact number ko is 0917-707-1010 for Globe. And sa Sun and Smart is 0932-8800-100. So, online kami. Meron Online? kaming Facebook page. It's Pasta La Mia. Pasta La Mia. Actually, may history yan eh. Bakit ba Mia? Sa Europe, when you say Pasta La Mia, Ano ibig sabihin? may pasta. Uy, may Pero, pasta. For us Filipinos, Cebuano yan eh. Oo. Pasta La Mia.
Ibig sabihin, Pastalamian. ibig sabihin, masarap. Ay, may natutunan tayo today. And you, may restaurant ka. No. Online pa lang. Online. So you, kumbaga, you provide for parties. Parties, parang yes. catering. Tapos, yes, order by order. By order siya. So, Pasta Lamia, pwede natin i-check yung ano nila. Kikay. Ayan, oo. Facebook, no? Papapa-order tayo niyan. Masarap yan. Yes, yes. Sige, Sir John, meron ka ba mga gustong batiin, your family and friends? Well, hi to my family, yung Sulit family, and Yes. of course, yung mga family ko sa Pangasinan. Pangasinan? Hello, De Vera, yung mga De Vera family. Hello, I'm here. Sana nanonood sila. Yung wife mo, Sir And John. of course, my lovely wife. Yes. And our friends, Ate Grace, Ramil, they've been there supporting Mga me. fans. Bongga. Tapos syempre may sarili kang documentation team. Sino ba yung kasama mo sa documentation Si team? Nate. Si Nate. Oo, you know, lakas maka-artista eh. Actually, Sige. kasama ka yan. Oo eh. Para ka lang, sino politiko to? May camera dala. Complete, di ba? Sige, maraming salamat sa'yo, Sir John Joshua Sulit. Next time ulit, Sir John, Oo balik naman, kayo. oo naman. Masaya I'll be to. happy Yes. and Thank you. honored Thank to you, be thank here. you. Thank you so much.